Hello everyone. In today's section, we discuss about the various processes of recombinant DNA technology. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് about tools ആണ്, which are the tools used in recombinant DNA technology. So now onwards, we are going to look at the different processes which take place using those tools. The, all the processes in a nutshell is we have to isolate the DNA first. We have to fragment them or make fragments of DNA using restriction endonucleases. Then from that fragments, we have to select and isolate the gene of our interest or the DNA fragment of our interest. Then we have to ligate that particular fragment into a vector DNA, and that vector recombinant, now the recombinant DNA has to be transferred into the host. Now the transformed host has to be cultured in large scale for the production of the desired protein. അപ്പോൾ ആ ജീൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്താണോ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we are culturing the host cells in large quantities, in large scale. After culturing, we have to extract the desired gene product. അതിനകത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എവർ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, വി ഹാവ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദം, പ്യൂരിഫൈ ദം ആൻഡ് യൂസ് ദം ടു ആർ യൂസ്. So even though a lot of processes are here, you don't have to learn everything in very much detail. We'll be looking at isolation of DNA. Fragmentation എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എനിവേ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് തന്നെയാണ്, അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഐസൊലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഡിസൈഡ് ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. Then ligation, using DNA ligase enzyme use ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്റ്റർ ഡി എൻ എയിലേക്ക് we are inserting or ligating the DNA fragment of our choice. Then we are transferring them into rDNA technology. rDNA host, rDNA we are transferring into the host. Transferring, I told you, you can either make the cell competent by treating with divalent cations, or you can use the method microinjection, biolistics, or using a non-virulent organism or pathogen. ഓക്കെ, അതല്ലാണ്ട് കൾച്ചറിങ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ്, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് സെൽസിനെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. And finally, extraction of gene products. You just have to know that a lot of processes, lot of purification processes and treatments take place to extract the desired gene product from the culture. Okay, let us first look at the isolation of DNA part. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we want DNA. Okay, and in a cell, the DNA is present well within the walls, well within the boundaries of the cell. That is the cell membrane. In some organisms, it may be the cell wall. And within the cell also, cytoplasm is there. And many other components, like sometimes RNA may be there, some protein contents may be there, lipids ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല കോമ്പണൻസും സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാത്തിനകത്തും we have to selectively separate only the DNA which is present inside the nucleus, which is present inside the cell. So what is done here is, first of all, we have to break this cell wall or cell membrane, whatever is present based upon the organism which is being used or whose DNA is being isolated. Okay, for example, if it is a bacteria, we use the enzyme lysozyme to destroy or damage or remove the cell wall. Bacteria have cell wall. അപ്പോൾ ആ സെൽ വാൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൽ വാളിനെ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് we use the enzyme lysozyme in case of bacteria. If it is a plant cell, you know that plant cell wall is made up of cellulose. So we use the enzyme cellulase to break open the cell. And in case of, a small mistake, in case of fungi, what we do is, we make use of the enzyme chitinase. Which enzyme? Chitinase enzyme ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫംഗൈസിലൊക്കെ അവരുടെ ഈ സെൽ വാള് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Alright, so first step is break opening the cell. So depending upon the organism which is at use, we make use of different enzymes to break their cell. Now once the cell wall or cell membrane is broken and the cell contents are free, what next? I told you, sometimes some cell may have an extra RNA. Then that RNA can be digested. They can be digested by making use of enzymes like
ribonuclease. Ribonuclease enzyme specifically digests ribonucleotide, that is nothing but RNA. Protease enzyme can be used for digesting proteins. അങ്ങനെ depending upon whatever the content is present within the cell, we can make use of different enzymes to digest them. And finally, what we do is we add chilled ethanol. Chilled ethanol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the alcohol which has been chilled, kept in freezer. Okay, ഫ്രീസറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചില്ല് ചെയ്തുള്ള ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കും. അങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഇമേജ്, our DNA comes to the top, comes to the suspension as a collection of fine thread. ഒരുപാട് നൂല് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന, പരസ്പരം നൂല് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൂടി കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് അവർ കിടക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ DNA. Okay, by that method, isolation of DNA has been completed. Okay, now the next step is what we have to make use of restriction endonuclease. We are making use of restriction endonuclease to cut the DNA into small big fragments depending upon wherever their recognition sequences are present. Okay, അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം gel electrophoresis-ലൂടെ we are separating them. So now the DNA fragments are cut using restriction endonucleases. Now with the process of gel electrophoresis, we are separating them. Now gel electrophoresis പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ്, whenever you are using gel electrophoresis, always in the first well that is being used, we add a DNA, a set of a section of DNA fragments whose molecular weight is known. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം അതിൻ്റെ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെൽസിലേക്കുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഏതായാലും അവരെങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും എത്ര ദൂരം പോയാലും ഓക്കെ, ഈ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കുമായിരിക്കും. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വാട്ട് എവർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് വിത്തിൻ ദം. അപ്പോൾ എവിടെ പോയി നിന്നാലും നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന സ്കെയിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഇത്രയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, അതിന് ഇത്രയും ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഇത് ഒരേ ലെവലിലാണ് ഇത് രണ്ടും കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. വി ആർ using this first one as a scale whose molecular weight and DNA nucleotide numbers are already known. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് DNA ladder. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ജീനിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പേജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നൗ വി ആർ ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഡിസൈഡ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്, ആ ജീനിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഇതാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്റ്റീവ്ലി അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഐ നോ ദിസ് ഇസ് ദ ജീൻ ഓഫ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്, മനസ്സിലായി, ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ദിസ് ഇസ് മൈ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതിനങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ സെപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞു, ഐസൊലേഷനും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർ വി ഹാവ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? സി, ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ്, ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ടേക്ക് മെനി ഇയേഴ്സ് ഓൾ ടുഗെദർ ടു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൊല്ലം എടുക്കുമ്പം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് ഇതങ്ങ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഈ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ പിന്നെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ടു save time and also to save energy and other requirements, what they do is they make many copies. ഇതേ ജീൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആൻഡ് ആവശ്യമുള്ളപ്പം അത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക്, ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നീക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് വെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ വി ലൈഗേറ്റ് ദം ഇൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ്, റീകോംബിനന്റ് DNA ഇൻ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ്. അതൊക്കെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ a revolutionary change came in biotechnology with the discovery of a technique called as PCR. ഒരു ടെക്നീക്കാണ്, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ഇത് കാരണം നമുക്ക് വെക്റ്റർ DNA ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ജീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. PCR. Let us see what this PCR is. So it is polymerase chain reaction, which is abbreviated as PCR. Don't get yourself confused with this one. Polymerase chain reaction.
So from the name itself, you can understand that we are making use of polymerase enzyme and there is a chain of reaction. Chain of reaction എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന് ശേഷം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന a set of reaction ആണ് chain reaction എന്ന് പറയുന്നത്. So that is polymerase chain reaction. Now this process was invented by Carey Mullis in 1983. And for his contribution, which brought about such a revolution in the study and in the work of biotechnology, he was awarded Nobel Prize in the year 1993. അപ്പോൾ എന്താണ് PCR-ൻ്റെ ഉപയോഗം? PCR is used to amplify small segments of DNA. സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA ആംപ്ലിഫൈ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ വെരി ലെസ് ടൈം. സാധാരണ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീകോമിനൻ്റ് DNA ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ കയറിയിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനെക്കാട്ടി കുറവ് സമയത്തിൽ കൂടുതൽ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും യൂസിങ് ദിസ് technique. It is a vessel, it is an instrument. ഓക്കെ, PCR എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ബോക്സ് ആണ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് സാധനം ഇട്ടിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ്. PCR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇടുന്നു, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. Okay, now what happens in PCR is something in short called as thermal cycling. Thermal എന്ന് പറയുമ്പം thermal refers to temperature. Cycling. So from this you need to understand that constantly a cycle of events is taking place. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു സൈക്കിൾ കഴിയുന്നു, അടുത്ത സൈക്കിൾ ഉടനെ തുടങ്ങുന്നു. It is like a cycle, continuous. തുടങ്ങുന്നു, അവസാനിക്കുന്നു, പിന്നെയും തുടങ്ങുന്നു, പിന്നെയും പോകുന്നു. A set of cycles. And in this cycle, in each cycle, there is constantly temperature changes there. Temperature is constantly being changed. ആദ്യം ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല ടെമ്പറേച്ചറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് തെർമൽ സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ PCR അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, let us look at the ingredients and the different stages of polymerase chain reaction. So these are the requirements അല്ലെങ്കിൽ raw materials which is used in polymerase chain reaction. എന്താണ്? DNA template, primer, DNTPs, Taq polymerase and buffer. DNA template എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം it is nothing but the segment of DNA fragment or the gene segment of our interest which is to be amplified or multiplied. അത് തന്നെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് DNA ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പ്രൈമർ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഈ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ചെറിയ സമയത്തിൽ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ആ ബോഡി. സോ ആസ് ഇൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ യു നീഡ് എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് പോളിമറൈസ് എൻസൈം കെൻ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എനി സിന്തസിസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് 3' OH എൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് DNTPsനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സീക്വൻസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ DNA ടെംപ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ DNA പോളിമറൈസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി എ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA or RNA ഇസ് പ്രസൻറ്റ് having a free 3' OH group. ആ ഫ്രീ 3' OH എൻഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പ്രൈമർ. പ്രൈമർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് DNA ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് PCR റിയാക്ഷൻ. എ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് DNA. ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് DNA എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 10 to 20 ബേസ് പെയർ, അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് DNA ഇത്. ഓക്കെ, ചില ഓർഗാനിസമിൽ ഈ പ്രൈമർ DNA ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ RNA ആയിരിക്കാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വിച്ച് DNA template we are using. So primer is a short stretch of DNA around 10 to 20 base pair which is having complementarity to certain sequence present on the DNA template. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ DNA template ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അറ്റത്തുള്ള ഒരു DNA സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദേ ഫോം എ ബേസ് പെയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് 3' OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ 3' OH ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ പോളിമറൈസ് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? DNTPsനെ, അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു
സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു പുതിയൊരു DNA സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൈമർ. DNTPs എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അഡിനോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിരിക്കാം, ഗ്വാനൈൻ ആയിരിക്കാം, തൈമീൻ ആയിരിക്കാം, ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഓൾ ദീസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള DNTPs ഉണ്ടാവണം. ATGC ഇനഫ് നമ്പറിൽ അതുണ്ടായിരിക്കണം. Taq polymerase. Yes, this is something you are hearing for the first time. Taq polymerase is a kind of DNA polymerase extracted from the enzyme Thermus aquaticus. Thermus aquaticus എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു DNA polymerase എൻസൈമാണ് Taq polymerase എന്ന്. T stands for Thermus, AQ stands for aquaticus. ഓക്കെ, ഈ ടാക് പോളിമറേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ. They are thermally stable. It means that this enzyme, this particular DNA polymerase enzyme are capable of withstanding temperature as high as 80 degrees Celsius. ഓക്കെ, സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഉള്ള DNA polymerase enzyme എന്ന് പറയുമ്പം ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 37 degrees Celsius. ഓക്കെ, ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ those polymerase enzyme will denature. But Taq polymerase enzyme can withstand temperatures up to 80 degrees Celsius. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ 72 degrees Celsius. 72 degrees Celsius ആണ് അവർ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് they can withstand temperature much beyond 80 degrees Celsius. Now lastly comes the buffer. Buffer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is like a medium in which all these ingredients are present, all these requirement raw materials are present, and this buffer will ensure that a particular optimum pH is maintained for the entire process to continue, or optimum conditions are provided by the buffer. Okay, so these are the basic requirements for polymerase chain reaction. Let us look at the different stages of polymerase chain reaction. The first step is called as denaturation. Denaturation step, what happens is the entire ingredient which is now present in a small test tube. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മെഷീനാണ്, നമ്മുടെ PCR എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനാണ്. ആ മെഷീൻ്റെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ആ ലിഡിലെ അകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇടുന്നു. ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വിച്ച് ഇസ് നെസസറി ഫോർ polymerase chain reaction, and we are closing the lid and we are starting it. That's all. Okay, that is what the beginning of it. Now after starting it off, what happens is the first step is denaturation, wherein the entire ingredient are exposed to a temperature of 94 to 95 degrees Celsius. At such high temperature, the hydrogen bond present between the nucleotides of the double-stranded DNA break and the two strands separate from each other. That is, double-stranded DNA now becomes single-stranded because the breakage of hydrogen bond due to very high temperature. Okay, hydrogen bond separate ആവുന്നു, hydrogen bond break ആവുന്നു, രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നു. Now both these strands will act as template strands. Both these strands will now act as template strand for the next steps. അപ്പം ഈ സ്ട്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കും, ഈ സ്ട്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കും. Now eventually at the end of one cycle we will having 1 2 3 4 DNA segments ഉണ്ടാവും, or 2 DNA molecules will be there. We started with 1 DNA molecule. At the end of cycle 1 we will be having 2 DNA molecules. Okay, this is first step, denaturation. Now the next step is called as annealing. Annealing is a process which takes place in the temperature 50 to 65 degrees Celsius. Okay, so the first step was denaturation in around 95 degrees Celsius. Second step, ആ ഒരു separation of DNA fragments നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും immediately the temperature is lowered to 50 to 65 degrees Celsius. And in this process, something called as annealing or hybridization of primers take place. എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ primers ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, short stretches of DNA which act as beginners or initiation of
ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമേഴ്സ് ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദീസ് പ്രൈമേഴ്സ് ആർ at this temperature now active and they go and bind to the respective sequences to which they are complementary. And one will be at this end such that it is the beginning of the 5 to 3 prime direction and another here also 5 to 3 prime direction. രണ്ട് എൻഡിൽ ഇത് ഫോർവേഡ് പ്രൈമർ, ഇത് റിവേഴ്സ് പ്രൈമർ. ഫോർവേഡ് പ്രൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഫോർവേഡ് പ്രൈമർ ഇത് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് പുറകോട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും, അതുകൊണ്ട് റിവേഴ്സ് പ്രൈമർ. Okay, you don't have to remember that, you just have to know that in the second step, that is annealing, the temperature is lowered to 50 to 65 degrees Celsius, and this temperature lowering is very important for the primers to hybridize themselves or attach themselves or anneal themselves onto the respective complementary sequences present on the either DNA segments. Okay, now next step. The last and final step is called as extension. Now, as this step approaches, the temperature is again raised to 72 degrees Celsius. The temperature is raised from 65 degrees Celsius to 72 degrees Celsius. You may ask why. Now, it is in this stage, as the name suggests, extension of the DNA segment or the synthesis of new DNA segment takes place, done by the DNA polymerase, that is a specific DNA polymerase, Taq polymerase. Which is it? Taq polymerase. Now, when the temperature is increased to 72 degrees Celsius, our Taq polymerase becomes active because that is the optimum temperature for the activity of this particular enzyme. And when active, they will identify the free 3 prime OH ends of the RNA primers and they start adding nucleotides based on the sequences present on the template strand and hence forming a complementary DNA segment. This process is called as extension. That is, നമ്മുടെ DNA segment extend ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു DNA segment ആയി എന്നാണ് extension. Now this is called as extension done by our DNA polymerase, that is the Taq polymerase. ഞാൻ ഈ Taq polymerase മായ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ this polymerase will read the DNA template and അതനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ DNA segments ഫോം ആവും. ഇപ്പോൾ നോക്ക്, at the end of this, how many DNA molecules are present? 2, each having one parent strand and one new strand. അല്ലേ? This is one cycle. Okay, ഇതുപോലെ around 20 to 50 cycles continuously നടക്കും. And in maybe 1 hour or so, around millions of copies of that desired gene, ഇതൊരു ജീനാണ്, DNA എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഒരു particular gene section ആണ്, gene segment ആണ്. Millions of copies of that particular DNA segment of our choice has been made. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഓരോ സൈക്കിളിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വി ക്യാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ഇൻ 1 minute around 100 DNA segments are made in 1 minute. So just imagine if it is a 1 hour process, means how many copies will be made. So this is DNA chain reaction or the polymerase chain reaction, which is mainly used for amplification of gene of our interest. നമ്മൾ നേരത്തെ വെക്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെക്റ്ററിനെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ.